Re motlena tshebeletso ya rata jalo Radio Veritas, the good news and the good music for a change. Re mathamang qhubung la gaso la DSTV audio channel 870 le mane wena motemotle home medium wave number 576 AM. Re motlena tshebeletso ke a tseba sontso o yemetse jalo ena nako ya hao e we ratang wena mabedi motlena tshebeletso ka tshwalo nna ka le bitso ka pitso ra motobedi ba ratile ba thaselle ba sena station ba mpitse jalo manna mma bocho mamedi motlana tshebeletso re tlo khotomeza fela mana horeng ya pele ka tshwalo ke khotlela morao fela hanyane wena motho motle hobane bekeng e fitile ne rena le ausikwano me re tla tswela pele hanyane le yena rutlo rena ebe ho ntse ho ya jwang khaitsedi le kae re teng tata mabocho re teng ha ke khotlele morao hanyane lwena hore ka morao hore o fete kwano o re arolele ditaba tse o re aroletseng tsona kwano ho bile jwang o la ikutlwa jwang nna ke la ikutlwa ke thabile ke lokolohile la fela ke sa kgona ho ntsha dintho kaofela tseneng ke batla o di ntsha be ke fedileng okay o di sa le ngata nako ene dinyane okay re ke botse fela tabeng ya ke tsa mohlala o ile wa bua ka ke la ka o botsa potso rena ditaba tsa ono ke le wa di arolela lelapa na ebe hona le tsela e itseng mohlomong kapa ba ile ba ikutlwa jwang ha ba utlwa ditaba tse ba ile ba bua le wena kapa bishop la ka bua le wena ke ho tloa mona pele re utlwa rena batho ba banka thoko maikutlo bona a bile jwang ntatompotsa ka ntho tsa last week tse ke di buileng hore ke ile ka bua le bona na ke buile le bona ne ke bua le bona kwa ha ne ke bua le bona ene ka ba nkutlwisisa mara ha ba tloa ho nna ba ne ba re nna ke a hlanya right re batho ba bishop ena ha ka ba bua le wena mohlomong ho ntsha maikutlo a hae ka mora puisano ena ntate bishop wa tseba ke motho a jwang ntate bishop nako nngwe ha o ka bua le ena ntho a sa o araba hantle o tlo utlwa a o araba pulpiting ka tsela ya go goya diskempe ba ibitsa jwalo ha re ho batho ka kakaretso go utlwisa hore batho ba bangata ba o tsebang ba khonne mo kana ya ba mohlomong ba ntshitse maikutlo a bona le bona ho wena go latela ka mogobeleng ditaba tsa ho ka teng ntata ba bangata ba founile ba bangata ba senda di-message ba ntjwetsa hore le bona ke di-victims di teng nthong founung ya ka ba nsetseng di-message hore ba bang ke di-victims so ho ya ka wena ka nna ba o thusitse batho ba hore ba lokolohe ba gone ho hlahella ba bangata ke ba thusitse ntate the way di comment tsa teng di bolelang ka teng le di calls tse ke di thotseng ho tswa ho ba bang ke bona hona jwale hona le mme yo tsamang le yena e lore bekeng e fitileng o ile wa re na hona le batho ba bangata ba buileng ho nna kapa ba buileng le nna ba bontsha kapa ba netefatsa taba ya ntho eo ke neng ke e bona ya hore ya thobalano mono ke re ke nka tsela e itseng hona jwale na le mme yo tsamang le yena o tleng le yena e o itseng pele ke tlotla ke ntsha tsena tsaka ke batla tsena tso re di sa le teng di sa setse wa re ke batla o ko re tlo bua le mme ona mme le yena ka nnete walla ke ntate bishop ska ha ke ile ka tsho last week le mpotsa hore ha ke nahana ka officing ya ntate bishop ya 1-on-1 ho etsahala eng ke ile kare ka mono ho ya the way ke bonang ka teng ke thobalano fela so mme e ke tlileng le yena ka jeno o tlo hatisa lo le jwetsa se etsahetseng ho yena ho netefatsa ntho e ke e buileng hore nna ka officing ya bua ka ntho tse ke di bonang ke thobalano fela jale re ka o lokolla ke bua le yena o ka bua le yena hola he lwena ntse le teng mona re tla re tlo qoqa lwena o be teng mona jalo ka mme le kae mme wa ka re teng jalo ka tlwaelo fela ke utlwisisa hore ka nna ba lwena mohlomong tsona lo mamela lena lenaneo ke utlwisisa jwalo ha o bitse lebitso la motho lwena la ha o ska ba le bitsa
empa wena o ka ipela fela ditaba tsa hao ka mokgwa o tlang o di beha ka teng. Empa ha ke botse potso, ke eng se o susumeleditseng ha kana hore o eme o batla o tla kwano radio? Ke dumela lebaka le etseng hore ke qetelle ke tla ke ho fumana closure hodima ntho engwe le engwe e etsahetseng since ke kopana le Bishop, because the experiences tsohle kaofela tse ke bileng le tsona, I never discuss them with anybody. Ke ntho tse ke leng ka di beha ka pelong ya ka. Le ha se ke tswile kerekeng, I felt hore ke le ka bua le ntate Modimo ka yona, and I felt hore I've got the closure that I needed. But ha ke utlwa bomme ba ntse ba bua, I felt hore le nna ke tlotla ke ntsha bohloko ba ka and maybe finally heal of everything e etsahetseng ha ke le moo. Okay. Hello wena, experience ya hao ke efeng, o fitile kae? Ka mantswe a mang o no le mokereki le wena ha Bishop? Ntate. Okay, mme o mo tsebella moo? Ntate. Okay. O fitile kae kapa experience ya hao ke efeng pakeng tsa hao le kereke ena mono ngo kena teng ha Bishop? Ha ke qala ho fihla kerekeng, ke ne ke na le bothata and ke bona batho ba fana ka di-testimony tsa bona on TV. I decided hore ke ya kerekeng go fumana thuso. Ke le ka kopana motho ke le ka mo founela, moruti ileng a arabela phone ula etsa hore kopane le ena. Ntate hore ke le ka bolela mathata a ka kaofela, mme ha ke kopana le ena o ile a nhlekefetsa le yena. He raped me at his home. Antshepisitse ho tla nketsa appointment le Bishop because mathata a ka ane a le very intense. After that encounter, ke le ka kopana le mme e mong wa moruti ke mo bolella. Nako ke kopana le mme wa moruti a tse ofising ya hae ka nako eo, mme ma Bishop o tla ba le teng. So I related my encounter le ntate moruti enwa e mong. Beba mme Bishop aba advise hore ke kopane le ntate Bishop ke tlo mo bolella. She made an appointment for me to see ntate Bishop. Ke le ka tla ka mo bona Everton. It was during the deliverance class, but he came out to see me ka officing e nngwe re be re bua ke mo bolella. O ile a botsa ntate wa moruti taba tseo kaofela, of which he denied them. But itse ha qeta ho tsamaya re be re sala ntate Bishop, then ke mo hlalosetsa the reasons why ke le ka tla kerekeng, the challenges that I was facing. He prayed for me, and after he prayed for me, he asked somebody from the office who amoneletse the red anointing oil. Abe a itlisa, ha kata ho itlisa, after praying for me, abampotsa hore he's going to anoint me with that oil. Then he asked me to undress my panty kebikinta. Then he took that anointing oil abang anoita kayona. And ha kata ho anoita kayona in my private parts. He said, ke le ka utlwa ke le dizzy, then abara ke dula fatshe. Ke be ke apara ke dula fatshe. I felt like I was in a trance somehow. And while I was sitting down, he took a chair, aba fihla sebea ka pela ka a dula ho sona. Ha qeta ho dula ho sona, he took out his penis and asked me to suck it, of which I did. And after that, ke le ka dula for something like 30 minutes. Ke se hantle. After 30 minutes, then ke le ka utlwa ke le betere. Then be ke tswa ka ofising ya hae, ke khotlela hae. I never told anybody about that. Then the second encounter, during our first interview in the Bishop, and then I explained it to him
Then abare ke tlotla ke mo thusa ka mosebetsi o mong o ntse le family o lo ko etsang. He invited me to his office. Then ke be ke tla ka ofising ya hae re le Everton after church. After the service we went to his office because ke fihlile service sense etswa because he called me a botsa bona ke ho kae. Ke fihlile shortly before kereke etswa. Ha re fihla ka ofising ya hae, we talked about mosebetsi ana batla ke mo etsetse ona. I was sitting on the chair and he was sitting on the next to the desk. Afterwards he said to me, ke le ka ema abara ke mo fe hug. Then ke be ke mo fa hug, and then he kissed me. After kissing me, he turned my body aban shebisa morao, and then he made me lean down on the chair, and then he penetrated me from behind. And then kamorao mo, I felt I had the same feeling that I had the previous time. I was with my cousin. He went out to the car and he told my cousin that I am hanyanyana. He's praying for me. After he gave me something to drink, it's some sort of a tea. He boiled some water, put something in the cup for me to drink. And after a few minutes, it was like I was not myself at all. That time it took me more than an hour to recover. And after that, I went back to the car. Then I never told anything to my cousin. We went back. Then the third encounter, we had a meeting with him, Robert Shem. After that meeting, we were with the media team. And then he said he wanted to see me in his office. When we went to his office, he said he just wanted to kiss me. And I asked him to, if ngasebisa bathroom ya hai. I went to the bathroom, then he was undressed, madukhwae anatswile, adutse fatshe, and then he asked me to suck his penis again. Okay. So I never told anybody about those things up until the other time. I didn't understand why I kept going back and why those things didn't hala, and that feeling that happened afterwards. And at some point, I just asked God to say, this is happening and I don't understand it. I prayed about it. The fourth time when he called me to his office, it was after church. After he looked at me. So I feel that at that time, whatever spell that he had on me was broken after I prayed about it. And I never had any encounter with him afterwards. Empa e re ke o khutletse morao hanyane hona le morutorong o kopane le ena pele mme ha o kopana le ena pele ebile e le hore o ile ho yena o lo batla thuso ho yena ka ntle lo bua ka lebitso la hae mohlomong kapa ka tsela o ka re hlalosetsang yena ke mang moruti o ha ke tla kopana le moruti enwa ke ne ke shebile TV hona le di number tse hlahang tseo ka di letsetsang for different pastors. So the number that I picked up was answered ki moruti enwa ka nako eo e ntse le moruti wa kereke na bishopo but ona le qwaqwa. So ha ke phone ke na motho ile a rabela phone and ampolela hore within 2 weeks ho tlo bo hona le service Bloemfontein re tla kgona go kopana hona teng. Then I went to Bloemfontein. It was the first time to kopana le ena. And then I told him the situation tsa business, and he prayed for me. Khatola bobedi ke be ke batla ho ya kerekeng. Ha se ke batla ho kerekeng ke ha ke mo founela o ona boletse hore ha ke ya kereke o tla kgona go kopanya le bishop. So that Wednesday I went to church, but unfortunately ke fumane kereke e sentse etswa. We met briefly outside kerekeng le moruti enwa ampol enwa ana le qwaqo kana go
ampolella hore he wouldn't be able to see me because jwale ba se ba tlameha ho rapella batho ba thusa bishop ka ho rapella batho. Ya ba ha ke kgone ke kopane le yena ke be ke khutla hona moo. The third encounter ke ha se ke na le bothata, the very same situation e ntlisitseng ke re ke bothata bo ne ke na le bona bo ntse bo tswela pele hape ka ga business ya ka. Then I called him, abampolella hore ke tsamaye ke Qwaqwa. It was on a Sunday. Ampolella hore ke tsamaye ke Qwaqwa, re tla dula fatshe and find the way forward. Ke fihlile Qwaqwa I think about 3:30. Le kereke ya hae ene sentse e tswa. So after service o la kopa hore ke mo dumelle a bue le staff sa hae, ha ba ka ba qeta nako e telele. Then after the service re kene kolong ya hae with the other lady and the other gentleman. We dropped the lady hae, re be re sala le yena le this other gentleman. We went for the other house. Abatswa le ntate ana tsamaya le yena ba kena ka tlong ka moo. They took something like about 30 minutes or so. They said they had something urgent to address. Ha ba tswa ka moo ntate yo a sala, re be re sala le moruti a re jwale ke nako re tsamaye re ha hae go bua ditaba re bone rona a ka kgona ho thusa ka tsela mofuta ofeng. So ke lona tsela e ke leng ka iphumana ke le ha hae that Sunday evening. Okay, mohlomong potso e ka ba hore ho tlile jwang ebe o no sa hlokomele hore o lo wela sefing kapa trapeng ya moruti hore ho tlile jwang o bo kgone ho fihlella ha hae? That I believe the challenge tsa bophelong when you call a pastor go go tshwana le ha a pastor o tshwana le a medical doctor. Ha ona le a problem o hloka thuso ho sa tsotelle boemo ho sa tsotelle eng, because I remember even ha ke tsamaya ke mo Qwaqwa ke ne ke sena tšhelete la go ke tsamaye. The reason that I arrived there late, it was because ke le ka tlameha ke fumane tšhelete hore ke palame ke tsamaye ke Qwaqwa. The problem and the desperation of the situation ene le ka ho yona, it just made me hore ke tsamaye ke mo ka kelelong ya ka ke ne ke ho moruti e tlo kopa thuso ho yena, not anticipating anything ka mara ho mo. So I went there with confidence, believing hore motho e ke yang ho yena ke moruti a tla a nthusa. And I believe batho ba bangata we think hore ha re le ra kopana le bishop la re ka kopana le baruti ba bang, but bishop is the ultimate a ka kgona ho solve mathata a rona. So he promised me hore ke tsamaye ko bua le yena, then yena he'll make an arrangement hore ke kopane le bishop. Jolo ka motho ana mpolela he's very close to bishop and he's one of the very few people ba ka kgona ho ba itse ke kopane le bishop. So the desperation that I had at that time ke yona ile tsa hore ke tsamaye, and ha a tswa ba kwala kerekeng ampolelo ha re tsamaye go buela lapeng. Everybody can go ona o mme kapa o ntate, motho o a tsamaya o ya le lapeng la moruti ha qeta ne ke sa tsebo ona le mosadi ona le bana ha na bona. I just felt hore ke a tsamaya ke ho moruti ka the situation e ke nang le yona, so that re ka fumana the way forward if mane thuso. So I was not anticipating anything. Ha qeta ene le motho ne qala ho mona ha ne ke ya Qwaqwa, it was the third encounter ke kopana le yena, and ke ne le motho ne ke mo tshepa ke utlwisisa hore he's one of the senior pastors kerekeng bana le ba tseba dintho tse etsahalang, and he can definitely be able to help me, because at that time all I needed was a solution towards what I was going through. Hona le mo e kileng ya re ha o mo bona ya go gutlisetsa di memories tsa hao kapa ya triggera bohloko bo o ileng wa feta ho bona ka yena? Ntwena ha qeta ho etsahala, I never told anybody. Ki ile ka kena koloing ke be ke khutlela haka, and hantse ke le Bloemfontein, because ke ne ke dula Bloemfontein ka nako eo bana ba ka bana ba le hona teng. We went for an all-night prayer ene tshwere hona branching bo Bloemfontein. Hantse re rapela, when I turned back hona le ntate e kileng ka mo bona ona le seemo sa se tshwana le sa yena moruti wa Qwaqwa hantle ka mmele le ka ntho ngwe le ngwe. I think at that time it hit me. I had a panic attack. All those things like adietsa ene le hona di ne di sa replay ka kelelong ya ka, I felt something that I've never felt before. Ke le ka panic, I just lost control of everything. Ene ka re ke hona iketsang relief
the very same thing e leng etsahala. And then after service ke be ke bolella mema moruti go ke kopa go bua le yena ile ma bishop entate moruti wa Bloemfontein. Oh, okay. So ha ke kopana le yena, she made an appointment for me to see her on Thursday officing ya hae. Ha ke fihla officing ya hae a thimbile mema bishop o tla ba le teng tsatsing leo hona Bloemfontein officing ya moruti wana le Bloemfontein. So I related to her everything that happened to me ha ne ke le Qwaqwa. Mema bishop a ba go tla bolela ntate bishop ka yena a etsa appointment so that nka kgona go ke buisane le yena o tla address. So ntate bishop ne se motho nkile ka kopana le yena at all. So mema bishop o ile am phonela, I think it was about 2 weeks later, ampolella gore ntate bishop is ready to see me. So ke le ka tla Everton. Ola tla Everton. And then ke be ke kopana le ntate bishop. So a ba bitsa ntate no wa moruti a mo botsa gona go etsa tsena ke eng. Tate moruti o la bolela gore I was in a relationship with him. So ke mmotsa ke re ke kopane le wena 3 times. Kgatlo la pele e le Bloemfontein, the second time ka ntle ke re keng o bile o le busy, o bile o se shole ka nna o go rapella batho. We were not even able to talk. The third time ke ha ne ga le Qwaqwa ha how. At what time, in what instance, ha ga magatlo ana marago mo ke le re iphumana se ke jola le wena. So he failed to answer that. But ke le ka mo bolella ka re there'll be a time ka re nnete ya ka le nnete ya hao, they do not matter. But up until such time that o bua nnete ya ntho e etseng ha re la hao, Qwaqwa ke kopa thuso ya hao. Ha hona nix e tla tla bophelong ba hao because o entse ntho e se hloho ho nna. And at my worst desperate moment ke hloka thuso ya hao. O tseba hantle bile that I had nowhere to turn to. So ha qeta go buisana le yena, ntate bishop o la mo dismissa. It was o latswa. Re be re sala re le babedi le ntate bishop. So ntate bishop a ba ga ke mo qalong hape gona ntho e entseng hore ke kopana le moruti wa Qwaqwa ke tla ke re ke nna ke feng. So ke me ke mo bolela ka di challenge tsena kaofela tsene ke na le tsona. Okay. O itse o ile wa ska ha ro mmema o la kopana le mema bishop le moruti mo ba ile ba o fetisetsa ho bishop. O kare ba ne ba tseba o kare ba o rekisitse ho bishop kapa che o nahana hore ba o rometse ho bishop fela innocently so ba sa tsebe ona ho etsala jwang ho ya ka wena fela. Go latela nna I believed hore bana ba romella ho yana in good faith. Ele the senior pastor in church ebile ele motho wa ntate. Go kana go ha ne tsahala I believed it was in good faith hore as the senior pastor that matter was supposed to be handled by bishop himself. So ke ne ke sena bothata ba nga kopana le ntate bishop ka yona ntho yo le nna ne ke nahana kana go yo hore it was in good faith that they sent me to him. Innocent to neka ya sala matsong a bona ba le babedi. Okay. Ka di ketsahalo tsena kaofela tse etsaetseng. O bontshitse hore o nontso tla o itse ha o tsebe na ke ntwe ne o etsa hore o nne o tle hodima o ntso hlaelwa ke bothata bona. O no ikutlwa jwang? Maikutlo a ne ba a jwang ha gore ka nako eo ha ntwe tsena ntse di qeta ho etsahala? The first encounter ka officing yo hona ha qeta go kopana le ntate bishop, like I mentioned, ha qeta ho ntshasa ka that red oil, it was like I was in a trance. That is why I love re ke dule fatshe. It's a feeling e ka utlwisang ke people who have been there. It's something that you cannot. Ekaka you are half awake, half asleep. Okay. You are fully aware of them, but you don't have control over them. So it's a feeling that it's unexplainable. Okay. For people who have had that encounter, I'm sure they can understand. Okay. You are fully aware of what is happening. Mm-hmm. But you don't have control.
ha ke o tauwe, but ke ntho it's like you are in a dream, in a haze. Okay. And ha ke tlo botsa dipotso ka botebo jwalo ka ekara go golwe nna ke ithutile hore motho wa mme kapa le ngwana ha re ke hlekefeditswe ke re I believe you go sa kgathalatse gona jwa. But now ka batla go utlwa gore na go ya ka wena tsena ka o fuela ka kakaretso ke mona o kopane le moruti a o etsa ketsahalo ena ya o entseng yona kapa ketso ena ya o entseng yona wa kopana le wa ya ho bishop o lo fihla o bua bothata bona le yena etsa ketso ya mofuta ona sena se o entse o ikutlwa ka mantswe a mang ha o hlalosa monana o re ke hlekefeditswe o itse ke bituwe sena se o entse o ikutlwe jwang kapa se o etsa o ikutlwe jwang jwalo ka motho wa mme a kopaneng le bothata bo? ntho e makatsang ha dintho tsena di ntse di etsahala kaofela, like kgatlo la pele ha qeta ho kopana le bishop, e ka ke ntho e nyamelang ka kelellong ya kore it's not something that you ha e bohloko ke ntho ngwe e dulang e bapala ka kelellong fela e motho ntse o ipotsa hore is it really true hore e etsahetse, because le e tla ile etsahala kgatlo la pele. The second time ha e etsahala a mfounela ke le Confronting a re ke tle kerekeng. I dropped everything in ntse ke etsa. It was around 11 o'clock. Ke mangana o fonetse e ne le yena bishop. Okay. Mfonetse around 11 a mpotsa gona ke o ka re ke Confronting a ba go o kopa ke tle kerekeng. And my cousin, he was on the way to Bloemfontein. Ne go tshwentse kopana le yena. Then ba ke bomolela ke re I've just received a call from bishop o batla ke kopane le yena. Aba mpolela, you know what, I've always wanted to meet him. You know that everybody batla kopana le bishop. Aga let me take this advantage. Re tla tsamaya ka koloi ya ka re mbona. Ke fihlile more around in the afternoon. Le hona service ne senze etso. But immediately ha mpona ke kena. Because ona santsa rapella batho. Ke ha ampitsetsa ka ofising ya hae. And ha ampitsetsa ka ofising ya hae, he did it again. It's what's about ha ke tsebe ntate gona nka reng go jwetse. It happens hona jwang because ha qala umphile hug ha ka ta ho mpha ka ula re bua ka taba tsa mosebetsi ha ka ta bua ka taba tsa mosebetsi about 10 minutes then ke be ke ema ke tswa ke tsamaya. I told him that my cousin wanted to see him. Ulazwa aya kuluing ha ka ba modumela ke na ka ofising ulazwa aya kuluing a mo bona. Then ha khutla a batla ho nna ha khutla o fihlile se ke se nna hape because o la bela khutla la kuluing hape to my cousin ne ke se aware a mo bolella hore ngwaneno ntse ke na le yena ka man ka ofising but ha a sharp so ke go pomemela hanyanyana. So I don't know hona ntwana yitse kana go na ke at that time hono sena oil or anything. He just gave me that hug. But kamora yona, then I felt that trance or something. So after a few minutes, I was rolling on the floor. I was literally not myself. Then abanka metsi anali akisene eneli inkara spray. Then unsprayer ula lifta muswaga. Then aban sprayer. And sprayer le ka hanong le bohlohong hohle, and at that time I was rolling. Ula ba bula le matila ofisi ya hae, then le kena langa kerekeng. Then he let me out in the church, but abakopa batho bana ba security not to let me outside the building. So all these things I was not aware ka tsona. Ke di hlaloseditswe ke my cousin ha sa mpolella hore this is what has been happening. And in the process, that is when he penetrated me also from the back. So I think that situation ila last na go telele for more than an hour because re tlile mo kerekeng se le late go so sena motho hang. But my cousin was waiting for me lena ala wa re tona ho etsala ke but bishop o la mo bolella no ha ke sharp.
And how ka ba bolella le cousin how tsena kaofela? No ha ka maka yena ke yena a mpoleletse gona nentse ke itsa eng ka morao ho mo because bishop o la modumela go again. Do you we ikutlwa ka re hona le o tsweditswe se itseng bophelong ba hao jalo ka mme? Haholo because after I came to my senses, ha ke kopane le na Bloemfontein ke re because at that time I was not in a relationship with any man. I was in a period bophelong baka, I was trying to lokisa bophelo baka le babana baka. So I felt, let me put into about relationship aside. And I was praying to God to say, just lead me in everything that I do. And it was during that time, he took advantage of that. Exactly the very same day, he did the very same thing to me. And after the third time because I never told my children, I never told anyone. You know what? There is something that is happening that I don't understand. And this and this and this has happened. So I confessed, I repented. You know that I waited for you, for a godly man, but this is what has happened. And in the process, and I established a relationship with him. Then you know what? Because he also asked me to assist him with a strategic plan. So Modimo has blessed me, has finally answered my prayers. In less than a week, he's just a distraction. But he hankaba ka momamela ke le ka qhobeka ka relationship eo. Una tsebana ke mamotho yo. Ona motseba. Because even the other time ina le motho ane a mothusa ka dintho tsa media tsa kereke. Because even the other time ha tlampisetsa ka officing ya hae ha ne rena le meeting le media, that person was there. Bishop ona motseba a bila mokopilo hore a thusa batho ba hae ba media because ona le background e ngata holo ka ntho tsa media. So after that meeting ula kopa yena motho we ne ke le relationship le nna ke kopa ho bua le mme hanyenyana ka officing because meeting go tshwentse ka boardroom. Then be re tloa le yena re ka officing ya hae. And then half like officing ha wa ntsa le teng hape mona. Ntate. Ya ba o etsa ke tswena hape ka mane. Still ha o ka ba jwetsa motho ena. Ha ona motho ke leng ka mo bolella. Ka mantswe mang o ka re ho thata tjhe mohlomong ke experience ya hao ya pele mohlomong a ke tsebe hape ho bomme ba bang ke botsa rona ebe ho thata ho batho ba bomme ha ba ile ba feta boemong bo jena hore ba kgone ho bua ke ntwe thata. Whatever I think in this case is different from I don't know the experience it's normal it's a repeat kantle. But even in this case when I was with this after this meeting with media, whatever he lays in that office, and then he told this man there was nothing in it. But I was also in that trance happy. So I had to calm down to my normal self before so I was kneeling on the sofa. He went out and he told this man because at that time we were in the middle of the strategic plan. So this man on I was heading that session. So he just assumed okay, it's part of Mosibit because the meeting over media was part of the strategic plan. So kana go antsianka mo honali ntwenu it's halang and kamrao you come back to your senses. So ula tswa mo bolelle ke bona ona bona hore askana hana go kinyemetse na kwetele. So ula khutlela because yena ula mpolella nna ne ke sa aware
o lampolela go no bishop o la tlampolela ntse le busy ka mane and ha ke tsebe le gona o la tsona go e kae but ka mao mono ke le ka boela kae. So nna from my personal experience when it happened in all these occasions ene se ene se bohloko ha ke tsena nka kapa was I in denial kapa eng, I don't know, because it's something that immediately I push back ka kelellong yaka, because one, I was not in a relationship with him. It's not even, it was not even something that I enjoyed. It was just that friction in the I never had any feelings, I never enjoyed anything, nothing whatsoever. We were not in a relationship with him. He never even gave me a single cent for whatever. It was just into eno. There was that time when I sat down and said, wait a minute, this is happening to me. Where's Alangi? Recollect all these events up to then. This person, I'm not in a relationship with him. And this situation ena e ke bang ho yona either ha mphile oil, because when we're in Bloemfontein o lampa oil e gold abare ke enwe a kopantse le metsi ha re le Everton o lanka oil e red abantu tlosa ka yona. So this trend se it's halang whatever that situation is in 20 it's halang ka kelellong ya motho go jana to ke le ka ipotsa yona ke rena fela ho etsalang ke eng after ntwena. I remember hona le another senior pastor very close to him. Ekile ka moetsa WhatsApp ka WhatsApp ko jwetsa hona le ntwe etjena ke motho wa mme ke motho wa ntate. Have I brought a curse upon myself ka hore ebe ke dumetse ntwe hore etsahale, because immediately ha ntwe tso di etsahale ke ba in that situation e ka ke a tsekile e ka ke tawe e ka I'm not myself, but even ntwe no ya go so ke ne ke ipotsa because it was ntwe ne qala go nketsahale, so ke ne ke ipotsa gona what is actually happening. Senior pastor enana ase yane e leng hore o la etsa ketso yana mofuta ona pele entertain ha se yena. Okay, ke utlwisisa hore o motho ya bohlale umma kuro motho ya wa kgwebo. Okay, sena ka ofela hona jwale ke utlwisisa re o yeme ka maoto o batla o tlo lwena o yeme o susumetswa ke taba ya maneng a bua mona bekeng e fitleng yona o nang le yena hona jwale o utlwisisa taba tsa hae. Maikutlo a o ka fenga ka karetso ka tsena ka ofela tse o etsahelletseng. One thing that tinga ka bua bishop aneng a tseba and le di pastor ka ofela tsa ka nako eo. I am a woman of faith. Hona le baruti ba babedi ba bomme bene ke ba tlwaetse bana ba qoqa about some other challenges tse ke leng ka ba le tsona just in an open discussion. E mong o la tho a re if I had half the faith in meno anang le yona gore le ke re ke baruti ba bana ba ntseba hore I stake my life on the promises of God no matter what happens. Bana ba dula ba commenta ka yona because le bomme bane ke ba tlwetse sometimes re tla qoqa nje or you know what, I had this encounter le in and this is how I managed it. So I believe hore bishop and whoever who are involved in this thing ba tseba matla a ntate modimo mphileng ona spiritually, that one I'm sure of. Even le motho ke leng ka kopana le yena ene re batle ho haha motse le yena, I could have been an asset bophelong ba hae. Ke ne ke tshokere ntate modimo o ntlise bophelong ba hao ka lebaka ha o tshotse o eneng le ka mantswe a mang ha o sana kopano mo ntate o ka re se entswe ke ditlamorao tsa se kapa o ka re keng the very ntate ke tsona dintho tseo ho ba ke ne ke tshokere you know ne pele le yena a tswa kerekeng go re ne re bua nako na ka ofela hore
ene le motho ana re ha o ka fumana branch ba ho ba ka hola ki motho a ratang lentswe go 90% of my time ke dula lentswe. It's the only thing that keeps me sane. Le ha ga di challenge tse ne ke na le tsona ha batho bana ba mpotsa gona how do you manage ke re it is by the word of God ke lona le mphang the power and the hope to believe. Because even before there are some doors tse ntate Modimo a ileng a di bula in my favor supernaturally. So because he did it first, I have the experience ya boteng ba ntate Modimo bophelong ba ka. Even in this situation I still believe. So I think this was hobane le ho yena motula this was a plot ya hore jolo ka manyalo a mangata a qhalaneng hela ka le qhalane. Unfortunately intse ile bohloko le honna because I believe hore re tseka soul ya hae le Satan, and every time ha Satan a sa ngotse because ho nona le batho ba ne ba bua hore le lapa la mamma le qhalane le ma o qhalane gore everybody wa tsona ke manyalo le maka a qhalaneng, and le nna la ka le listing. So ke tshwa ke re na Satan, is it really true ho o ngotse checkmate against lenyalo la ka? Is it really true ho ngotse mission accomplished le bitsong la ka? Am I going to give up fighting? Because I don't think, no matter what it looks like. So would you blame Bishop ka ho senya ha lenyalo la hao? Okay. But like some blame me hakalo, I feel hore sometimes I blame myself. I say maybe I could have done something better. Maybe I could. It's like and then I do things right. I blame myself. It's like when you're a Christian, sometimes we lay our guards down. I feel that I'm a woman of prayer. I feel that I cannot be attacked. I feel that Satan unfortunately Satan hana the manual. He attacks in every way that he can. I never thought attack. I was always on guard. So in my relationship, but instead of fighting the way that I normally do, I succumbed to the pressure. I succumbed to his attacks. O ka re Bishop ke mohlanka wa Modimo koro ka ro sebetsa ka moya o halalelang wa Modimo dintho tsa di etsang kapa ka reng? Absolutely not because ke gola for the past 2 months ever since ke tswa ka ga lelapa la ka ke dula ke etsa study sa hore na why is it possible that he succeeded boemong ba ha ke buelle batho ba because ha ke tsebe their spiritual level ke sheba boemong ba ka hore na how is it possible that he succeeded ho qhala motso wa ka, and ke sheba the powers that are always behind all these attacks. Lo na why is it always hore Satan o khona go atlehe ho penetrate ka hara malapa a batho, no matter wona faith ya hona is strong hakai, no matter wa fasta, no matter wa rapela, no matter with a communion, no matter what, but he'll always find the way. So ha sale ile my mission to find out hona how was it possible hore lenna ke bile teng ka ga lena no leo mone ke nahana hore bophelong baka I can be a champion to manyalo a qhalwang ke eme as an advocate to say not under my watch ha hona lenyalo le Satan a tla le qhala as long as I live. That is still my purpose lo hona jwale hore God has opened my eyes. This has been a period very painful to me, but it is a period on that Modimo ke ne ke mmotsa ka nna ko ne se ke sa shebe bisopo ke sa shebe my partner ke sa shebe anybody ke go God show me who I am. Is there anything that I did ho qetela ho etsa tsena bophelong ba ka ha ke ne go tshepa ha kana? Why is it that he succeeded? Because no ha se ke tswile is not like hanse re lona re le ka tlo. No ha se re tswile is a different story. So I believe the powers that operate ka tsona ha se tsang tate Modimo Satan the moment o qala fela go I do, he will fight each and every marriage. He will fight each and every marriage ka tsela tsohle tsa ka bang le tsona, because ntate the moment manyalo a qhalana
there are two things that are going to happen. Before only before a divorce, you are not going to marry kapon tate anyale. We are going to have a relationship. Relationship. And what is going to happen? You will live under sexual sin. Kimane mo kineketse sa motho mo mohlala kere jobo batho ba bangata ba nahana ntate modimo ke yena a dumetseng ha Satana a mo attack. Ha se yena lentswe la ntate modimo in Ecclesiastes le re wena ha o roba o qhala the hedge of protection around you ntate modimo o seditseng yona Satani ke yena a kenang o tla o lwantsha the very person who will destroy the hedge. So Job will abua his fear, and that fear ke yone ile ya dumella Satana go a kena ka bophelo ba hae. So that fear ke yone ile ya tlosa the hedge of protection around him ya ba Satana go kgona go a kena a destroy le bophelo ba Job. So the very same thing is happening. The moment go sena khotso ka gale lapa ntate wa jola mme wa jola, you break that pressure of protection around you, and Satan is going to hold that sexual sin over your lives forever. So you are now weapon ana leon. He knows that the moment you are going to have a relationship, le mama to have a relationship. But at that moment, you are going to live in sexual immorality. And lentsolanta te modimo ha le batle fornication at all costs, ha le batle adultery at all costs. Le re ke lona fela sibi say against the Holy Spirit, because ke sibi say against your body. So that is the only weapon e Satana ana le yona. Ya hore ha qeta o qhala lelapa, I know that you tla ke ba tshwara ka sebe sa thobalano. They are definitely going to engage in sexual immorality, and that is the hold e Satana ana le yona. So le batho ba sile malapa a bona mme o tswile ntate o tswile, they are not better off than when they were still married, because Satana o ntsana the hold maphelong a bona. So motho enwa e ke ntate modimo ka motho sa a repent, because ha ke se bona o gobala jwa maleng hona teng. Ha bona the statistics, because he knows ha isana gona ga le kantlene se ke re ke mo gone re tseba gona ke bo malapa qhalane. He knows everything is hala. What's malapa a qhalaneng, and what's bona ho tswa ka hara ntlo ha se ntwe etsalang overnight. Ke ntwe etsalang hanyane ka hanyane ke ngatsatsile na ho sane ke nqale shupana ka menwana ke eng ho fihlela escalator le mo le masare nna ke a tswa a ke go khutsetse morao hanyane ho tabenya gore every time ha o kopana le bishop o bana le ntweno ya budizinyana ka morutwana pele ho etsaetse ntwe jwalo ka morutwa pele there wasn't anything like that. Ka morutwa pele it was just that I was there in his house. I had nowhere to go. Ki ile mo re tsama go rapela re bua ka ditaba tseo. He said hotla ona le bedroom tse pedi. O lampolela go tla go bala ka bedroom e nngwe a ntutsetse ka kamoreng e nngwe. And then I slept. At night he crept into the bed. Okay. Hono sina oli, hono sina hago, hono sina hono sina anything. You know, and it was just pure rape. You know, sina well, kiske ka re hono sina nix. Ha ke tsena before atla ka kamoreng ene ke go betsa ka yona. Now ena etsa yanda. Okay. Ha ke ke batla go tlela mona nthong ena ya hore ha ka bishop teng every time ha o tlo etsala nthwena o ikutlwa o lahlehelwa ke boena ba hao pele o ba dizzy ka mogotla lo sitseng ka teng ho ya ka wena ke dintho tse tsa di sebedisang bo di ole tseo o etsang jwalo bo metsi a bo spray se seneng se au tshasa ka tsona. I suspect that takina bonnet, but I just know that honale a power abaliona over that situation. Ko etsang hore ke be jwalo, because before ke ya ho yena e tlebele siko la kena ka ofiseng tlebele siko, but it will happen during that time either ka oli kapa ka hug kapa ka a kiss, and then ho ba le that moment o ha ke se bina nkare but ntune ya etsahala jolo ka ke tswa ke re it's difficult to put it in words o teng but how teng, or it's like you are in a trance, you are fully aware of what is happening but e ka kelello ya how I don't know. Okay, o ka reng ho bomme be leng hore
ba fetile boemong bo tshwanang le ba hao be ba mohlomong ba ntse ba tshaba ka reng ho bomme ba jwalo? I can start first by saying forgive yourselves, because dintho tse tsena motho ha di etsahala ha etsahala hangwe le habedi le ha gago motho mo tla tshware o nontse o rata ho ya. If ile etsahala kgato la pele ha o bise ka ofising ya hae, why did you go? But believe you not, why you will go. Le kgato la bo 10 la bo 20 la bo 50 ha o founela, you will go. O tla na itse dintho tseno kaofela ha tsona o tla you won't be able to resist. Go fihlella by the grace of God hona le ntho e tla roba that spell. Because Lena, it's when I fell down on my knees, I know that there's something that I don't understand. And I think at that time I had broken that spell and that hold that he had over me. Because matsatsi ana manka fa nna ntsa sa re kyang. Kutlwe re ha wa jwetsa motho no so ka o bolella mokgoro wa qala o bua ka tabena ska ho bua ka yona hona jwale. Case bana o sabula case re bua ka peto mona bana o sabula case kapa o kona hano ro ka e bula kapa o nahana jwang? Ha ampotsa pele ka taba ya moruti eno wa qwaqwa bona wa ke sa ka bula case, karabo ya ka ile ba hore at that time I believed in him, le kereke ya high and everything. You believed who Bishop? Okay. So I felt hore motho eno ha ke bula case ka yena mathe se lentho e tsetseng ho nna, the headlines, the media would love it, but libiso le tla le hlaha ha sala moruti wa qwaqwa le tla hlaha hanyenyane ka mane inside pages with a very small photo. But the cover ya whatever magazine Libelere Moruti Bishop has been convicted of rape. Because Kanakoyo, it was after the incident about 2012 where everybody believed in his innocence. And point number 2, the experience when people report rape. It's a lengthy and a very painful process. I just told myself, you know what, it's a period in my life, I just want to put it behind. Everybody I dispute a statement or anything. So it's not the process that I want to go through even now. I'm not prepared to go to court. Evidence or anything. I wouldn't go to court about it. I think because of the challenges and the experiences bomme were subjected to zona. It's like how I was raped, so that lengthy process ya ho dreka mang a tlore o etsa tena emong a dispute emong a etseng it's your word against mine. It sometimes it takes years. It tarnishes me, it tarnishes my children, it tarnishes so many things. And it weighs because it will like it's a living nightmare, if I can put it that way. So now I went to God about it. I confessed it and I healed from it, Kiki. I put it behind me. It was a feel like I'm moving forward with my life and this is never going to happen, it's never going to affect my life in any way. Next as a whole religion. Hona ke tsa mohlala ha hore ka tabeng ya body court jwalo nahana hore hona le batho ba kekeng ba o kgolwa ka taba ye. They never believe women. They never believe women. And it's a painful process ya e bomme ba yang through yona ka taba tsa go di rape. So I don't want to go through that. I don't want any if they can be convicted, it's fine, but not from me. I have made peace with that. I have moved on with my life. The effect but before that, it was something it will ever crop up in my life at any time.
It was something that was buried, something that happened, something that I talked to God about it, and like I don't have any friends. My children are my friends. My partner was my friend. I don't have any friend, and the only person that you bua le ena ha o le thata, I just sit down in the middle of the night ke bua le ntate Modimo. So even in this situation, I did the same. And ka morao ho moo, I just o ka re o iphumane o tshegeletsa bishop ka tsela e itseng ke tsa mohlala ona jwale o re ha o no nahana o bula case o la o botsa potso eno ya ba o re wena o re no taba tsenana a di tlo hlahisa motona di tlo hlahisa kereke ya le lebitso la hao haholo o ka re mo tshireleditse ka tsela e jwalo. Yes, ndate ka nako yo the first one it was solely to protect him, and Kishaba, the testimonies that the other people have had and the lives that he has saved. It's not about me, it's about also the other people. This thing is going to destroy him and his church and whatever, and all those things. But also, the most important one, in that process that I had to go through as a woman to go and report rape. And then kiswa koto le ntate o maponesanka statement, why didn't you report it at that time, why so many whys. I was going through a very, very traumatic period in my life when that man raped me. So to add on top of that, it hit me really hard, or much as I was going through that, and then I had to encounter from somebody in the So I don't think I can report any rape. Or not any moment in time. I don't think I can be able to do that. I have witnessed people being harassed. So I will never report it at any point in time in my life. Even this one, I just had to talk about it. Because I'm not the only one. I just pray that by the grace of God, he can move in. Counseling. Yes, I think so. Okay. Ausi re leboa sebete sobileng le sona hore o tla o bua kapa o arolelana le bamamedi experience ya hao tate Modimo o etse hantle ra leboa. Ke leboa. Ba re motle ausi lona ra leboa tse re tlo bua go bohlokwa re tla re bua le wena mabedi motle na tsebeletso fela re kopana hape nakong e tlang ke o taba 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 ke o taba